And we can also capture the iTuner, the parameter file, by clicking on this here, the save iTuner. Alright, so it's saved in the text file, right? Yeah. Save it. And I open it. So for example, I save a text file here, and here's a brief overview of what's inside the text file. Okay, how many lines? Oh, Oh, but that's alright. 800. so many parameters. Okay. 800 parameter là Yeah, although it has so many parameters, but usually when we do the tuning, so for example, if a filter has, for example, 100 parameter, and usually when we does the tuning, we only tune maybe 5 to 10. Yeah, so we usually tune to those parameters that has the most effect. Yeah, the most important parameter. Yeah, important. And here's the iTuner file. And here's how we capture using the image. And the default option is raw. So we just directly click on the button and we can capture raw. And we can also capture the YOV file. The YOV is the file that already passed through the entire IDSP and without encoding. So we can see the image without encoding effect. By the YOV file. And okay, so we can then proceed on capturing tune the black label, AWB and CC. So let's first on going for black label. And here's a brief overview of what black label images look like. Alright. Yeah, we will capture, for example, for the sensor IMG 335, the max margin is 72 dB, and we will capture so many raw files. Interval is 6 dB until 72 dB. Yeah, that's a real review. And the black. Yes, sir. Just continue. And the black level is these black level images are all captured. I put a close covering the camera lens. So ideally, images should be all black. Full black, right? Yeah. But when sensor is power on, you will introduce some signals on the raw images. Okay. Yeah, so these are the signals introduced. Nắp cover lại cho tối xong nó chụp và các mức Yeah, so the only way we do the calibration for black label is to subtract the average value of those pixel value. So so now let's go through in practice. Let's capture some raw. So now I will go into put the close in front of the camera lens, and we capture some raw for the sensor. Okay. 666 tăng 6 và capture các cái mức khác nhau. Thì ví dụ là cứ 6 đúng rồi, thì nhiều mỗi đường nhưng mà trước này mùa đầu mình có thể thay đổi được các cái đổi được. Ví dụ thôi lúc mà sẽ làm che tối đi đúng không? Tối thì giống như là trong cái ra về chỉ để cái độ sáng sáng trong một bên scala để làm mỗi Vẫn là cao. Usually we will put
as many things as possible to cover the lens. Okay. And and also turn the light on. I usually when I do the black label, it's the most damaging to the eyes. We need to Yeah. deal Stay in with the that. dark and look at the screen for a long Yeah. time. Đèn con đâu? So okay, and we in most of the time we capture the raw using the image, and only for this time I capture the raw in another way. So we can ignore the process now. I will capture this. But we need to capture the raw in each gain condition. And to manually specify the gain, we are still using the images program. Here's one thing to mention. And here's the block for changing the shutter time and the gain for the sensor. And here the values here, we need to do some transformation. Here the units is one index. The gain, the units is also index. And for example, the shutter time, we need to transform the index into the actual seconds. And we could simply transform by multiplies the value and we can get the seconds. And for example, for gain, so we could in this case, good. The value 140 multiplied by the units, and this is the current gain in the situation. And so let's divide them into the step and then multiply the index with the step value, right? Yeah. Yes. Okay. By the step. And so let's first capture the images in 0 dB. Alright. Right. Yep, we got 0 dB. This is another way to capture raw, and we can ignore it. And in normal case, we will capture by image. Alright. Result two. So 0 dB raw, and change to 20 multiplied by the units becomes 6 dB. And I just repeat the process until we capture until 72 dB. Let's put it here. Đây là chỉnh thông số trực tiếp xuống đơn vị, xong là chụp ảnh luôn để xem lại xem là các mức khác nhau, thì ra độ ảnh như nào để chọn được cái mức phù hợp. Mức 21. 6 dB. 6 dB 20. Cái index mà Index là gì? nó sẽ tương ứng với nhiều Cái sẽ... số thì trong tool thì là index nhân với cái step là cái khoảng cách một bước là 0,3 0,3 thì sẽ ra tương đương là bao nhiêu dB, thì bạn lưu file là tên như thế luôn để
sáng mà tự nhiên nó sáng hẳn lên. Đấy. Tôi xui mà nó bật sáng mỗi Thì nó này sao không bật vào đây cái chế độ tối cho nó đỡ nhức mắt nhỉ. đúng. Xem chế độ sáng không Sáng nhức mắt. chói. Em mình trên mọi này chuyển hết thành miền đen. Nhìn đỡ bị chói. Ôi vẫn nhìn hình luôn này hay là cái gì? Không, nó chỉ là nhiễu thôi. Nhưng mà Nhiều khủng khiếp này. Mệt tắm lại này. Cái này cắt ra này lên. Chưa. Chọn cái dùng ấy. Đây là về super. Cái super thì nó đang như ở trên cam mà. trên cao. Đấy. Có mấy cái kính này mà có cái này mắt nó không dùng được, mà cứ dùng cái kính làm kiểu này rất là bao nhiêu. Làm cái tool đồ họa này hả? Không cần gì ai dùng mấy cái công cộng này ứng dụng cũng được mà. Làm lại phát được một lố đọc. Thì ngày xưa toàn dùng thế. Nó cộng một suốt. Hôm trước em hướng dẫn viết script cho người viết mà thấy rất loạn lắm. Cho đứa nào? Cho mấy đứa test. Ôi giời đấy. Có cái búa chơi ra cũng dùng. Phải raw cho nên là phải nhập đúng kích thước nó mới giải mã được. Sai thì Okay. We have finished capture the roll. We can turn on the lights. Which is video. You can turn on the Turn the light. Bây giờ. Ban này mình có thể làm được ở bên kia vì mình có vải đen thôi. Cầm cái tool. Tool đâu mình chỉ chụp ảnh, mình chỉ chụp ảnh thôi. Chụp ảnh viral xong rồi gửi sang thôi. Chụp ảnh thì cái tool đấy ở trên gam mà. Cái Chỉ có cái chỗ không, cái tool chụp ảnh chỉ có cái đoạn mà apply cái exposure nào nhiều thì cái này mình apply So here, chụp so hình. here. thì trước đấy phải dùng lệnh để điều khiển xung quanh. Còn đây các bạn dùng tool để chụp luôn.没有已经排好，排好。And and here's the raw images in 0 dB. Zero. Yeah, in Zero 0 Gì dB. luôn đó. Tới thu Yeah. Yeah, because the entire range of the pixel is 0 to 16 dB, about 16,000. And usually black label is about for the sensor is about 3,200. Yeah, and in 0 dB the black label is relatively small, so it's hard to see by eyes. And the black label usually has a trend. When the sensor gain goes higher, the black label goes higher too. So here's an example. When we see the black label, maybe in 50 dB, yeah, we can see some by looking. 50. Yeah, and we can also see the value also goes higher. Yeah, this program will do some filtering for the value. So in this case we could focus on 0 dB. And when this function, this button is, when I click on the button, it will somehow calculate the average value in the sensor region
calculate the averaging pixel value. And he will calculate the pixel value, the averaging pixel value for each Bayer pattern. Yeah, for example, is RGB Bayer pattern. So this one is the averaging pixel value for the R pixel, and GB pixel, GR pixel, and B pixel. So by using this function here, we now know the black label is 3,200. Okay. Yeah. That like the higher the value is more blackity, right? More Higher value than more black. more black. Yeah. Oh, I mean it. go higher. Yeah. Yeah. When gain goes higher, the value also goes higher. Oh really? Yeah. Yes. Yeah, like this. Okay. Mm. Rồi And, này, rồi này, RB và B. 4 giá trị. Mình sử dụng phần mềm này IQ Lab Ừ. thì mình phân tích được ảnh. Tính giá trị trung bình nhưng mà And once we get the black label, and in this case is 3,200, and we could fill in this table. And the reason why there is 800 is because in most of the case, this table is for the most of the case, for the sensor. In most of the case, the row is 16 dB, and the table is designed for 14 dB for the pixel bit depth. So in the row we see the black label is 3,200, and so from 16 bits to 14 bits, we need to divide it by 4, and that's the reason there is 800. okay. Yeah. And in the next step, we could move on to AWB tuning. I will make the view the full of the gray chart. Yeah. Chưa nhỏ. Chỉnh cho nó sắc, cho nó sắc nét đúng không? This is additional. Yeah, in the ideal, in theoretically, it should be using this chart, but we could also put a tissue paper covering the lens. Yeah, that's also fine. Just make sure that the view contains the brightness changes. Yeah, from dark to white. Okay. Okay, that's contain there. Yeah, so this brightness change, for example, is dark to white. Bạn xem về hình ảnh để bạn chỉnh thôi. Đại khái là nó phải làm sao nó cần nó chỉnh đủ hết các cái màu từ sáng tới. Yeah, the tissue paper is also fine because you can see. Yeah, they are also back to white. Yeah, that's also fine if using the tissue paper. Tức làm cái vùng nó phải chuyển đủ màu từ sáng tới. Okay, so we could again capturing the raw. Capturing the raw.
actually the equipment, the configuration is we have the lights from the color temperature from 2800 to 7500. Yeah, it looks like this. From 20 to 7500. Yeah. That corresponds to the natural scene, the sunset scene, and the day scene, and the cloudy scene. Yeah, looks like this. And this light is 2800. Okay, so we can start to capture the raw. But sometimes when we connect to the images, one thing to mention here is when we click the button to connect images, it will automatically turn the 3A off. So we need to make sure 3A is on. Yeah, when we do the raw capturing. Yeah, make sure that the auto exposure converge to what it should be. Yeah, and this is 2800. So I get a call last month, and after that I will continue to cough. Okay. Don't know what's the reason. Độ số máu phải chạy được dài từ 2800 Và theo cái 2000 khoảng đến 7,5. nhưng mà đây nó chỉ chụp từ khoảng 2800, chụp 2800. Để dùng command để kèm đó. Ở đây phải command xuống để set camera đúng không? Set không? Set thì nó chụp ảnh. Hay là cái lớp mà sản xuất của mình ấy, đúng ra là có một đoạn IQ chạy cho sản xuất ấy, nó cũng phải có mấy cái đoạn nhiệt độ nó mình đang không có. Sure. Bật một hồi những ma trận ra màu khác nhau. Rồi lại. 5000. Như vậy. 6000. Không có dàn. Màu đèn khác nhau. Thì lúc đấy tắt đi, bật lên thì nó sẽ tự đổi màu. Nên là mua bóng màu đến luôn đấy. Thế bóng này anh thấy nó bóng bình thường. Không, anh nhìn thấy sẽ mỗi bóng một màu mà. Đấy những ý nó cũng chỉ là bóng bình thường, bóng Thì bình thường. Okay. thành cái neon không LED. And, Nhớ được bật cái nào Thì vẫn sửa một tí một. Chủ yếu là tại tạo môi trường mới chụp ảnh thôi. Import vào phần mềm nó tự làm rồi. Đóng 3000.
chuyên để xem các thông số của anh. Ở đâu? Không phải à? Không. Đấy. Okay, so Khó tìm đâu ở đấy. so once we have capturing the roll from 2800 to 7500, we could do the white balance tuning. And so we could open the roll first, and here is the roll configuration. Yeah, to know the roll configuration, it will also shown in the image tool. Yeah, for example, the first one need to specify the bear pattern, bear pattern, and we could find it in image tool. We're showing the system block here, and row bear, the value is 0. This value corresponds to the this is 0, 1, 2, 3. Yeah, so 0 corresponds to this, and need to specify the width of the row. Yeah, we only need to input the width. The height will be calculated automatically, and the width is in here. The row width 2592. Yeah, then that's the black level. Yeah, black level 3200. We specify here. Linear. And the first step of white balance tuning is we need to know the ideal WB gain for the row in for example in 2800K yeah, for example, by clicking the manual tiles here, and I select the region here. And it will cut, and here's the ideal RB gain for the row. Okay. Yeah, I will multiply the value. The units is 1024. Yeah, so it's almost 1.1 multiplied by 1 by 1, and multiplied by maybe 3. Yeah, to the R and B of the image. Yeah, so after the multiplication, the images become white, and that's the ideal RB gain for this scene, 2800 scene. And we need to find the value first for each of the row. And so we repeat the process for each of the color temperature row. And this value will be recorded in this place here. This file is the AEB file. We usually call it AEB file. And the white balance parameters are all here. And we are now finding the value here. And this one is for 2800K, 4000K, 5000K, and 65,000K. 75,000 or 7,100. Yeah. And the first column is the R gain, G gain, B gain. Yeah, so this value will be placed in here.
And actually, also here. This one is for the R gain in 2000K, and B gain for 2800K, and 5000, and 75,000. And for example, the value here. Copy nhiều quá rồi thôi. And then we need to define the Y region. Yeah, I also prepare a document, a PPT file describing the Y balance parameter and how Y balance is working. We could also have a look here. And actually, Y region is calculated by, for example, we could also see in practice. When we receive the raw images, then it will divide the images into so many tiles. Yeah, for many tiles, it will calculate the R gain and B gain. Yeah, it is. And for each tile, the averaging R gain and B gain for each tile will be plotted. In here. Yeah, it is. Yeah, 20K. Yeah, so the ideal RB gain is within all these candidates, and we need to find it out by averaging. Yeah, this is how we do moments ago. We are collecting the data here for the RB gain in each color temperature. And we will define something called Y region. And we could first see this first. Once we have defined the Y region, when we apply the raw to another scene, let's say the natural scene, it actually contains so many points that are outside the Y region, and we will filter those points out. To be honest. Yeah. And we will classify each of the points. We will classify these points